निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना गए, सत्य बोले त्यागे, नील आत्म करे, एक हो आनंददाता, ज्ञान हमको प्रेम से हम गलों की नित्य ही सेवा करें, दिव्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करे, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीना, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे, दूर हमसे आवड़े न पावे हरि नाम के, आवड़े न पावे हरि नाम के, तुझे चिंता न्यासी सर्वराय, तुझे चिंता न्यासी सर्वराय, न तो खेद कर पूर्णच्या मुठीचा, न तो खेद कर पूर्णच्या मुठीचा, पतिरथीचा जाण बसे, जानत से सकल जीवांचा करी तो संभाळ, सकल जीवांचा करी तो संभाळ, तुझ मुख लीला ऐसे नाही, तुझ मुख लीला ऐसे नाही, ऐसे नाही, जैसे स्थिती आहे ऐसा तू ऐसा परिपाहे, जैसी स्थिती आहे ऐसा परिपाहे, कौतुक तू पाहे संकेताचा, संकेताचा, एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा, एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा, हरी कृपे त्याचा नाश आहे, नाश आहे, आवडे भावे हरि नाम घेसे, तुझी चिंता त्यासी सर्व आहे, सर्व आहे, आवडे भावे आवडे भावे आवडे भावे। पंढरीनाथ महाराज की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, जय जय Shri. What it says here is a gist of Narada Bhakti Sutra. Now, unfortunately, I lost it. Let me see if I can fix it again. असं येतं यार. आवडीने भावे हरिनाम घेसे. म्हणजे काय ते समजलं. यू कॅन हिअर मी नो. हा, आवडीने भावे हरिनाम घेसे. If you take the Lord's name, not only take the Lord's name, but आवडीने, with love, with liking, with, what's that? Trust, faith. Then तुझी चिंता त्याचे सर्व आहे.
ऑल युअर वरीज आर हिज. नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा. डोंट repent on from for any whatever you have done or whatever has happened, or don't feel bad about it, because Pati Lakshmicha, that is Narayan, he knows everything. Okay. सकल जीवांचा करितो सांभाळ. All the living beings and all the creatures in this on this cosmos are being taken care of him, and only it will not be exception that he will leave you only. That is, he will take care of each and everybody of us. जैसी स्थिती आहे त्याच्यापर्यंत आहे. मीन्स We lost you, sir. Screen is frozen. computer science in your college days. Now you are become a computer engineer or a techno person. So whatever you have done, it comes to you have to face that. So basically, kautukutupaaya sanchitase means just keep on looking at it as as a witness. And eka janardani bhoga prarabdhasa. Whatever you have done, you have to face everything, no? है ना? If you have not done your exercise throughout your life, and all of a sudden if you have got a weak body, then काय करायचं त्याला? तुम्ही तसं you have not done your duty. पण आता जर तुम्ही त्याच्या मागे लागला and if you go the prarabdha which is there is only one solution for that, and that alone can free of all of your prarabdha. What is, if the Lord blesses you, then everything is that thing is totally, you have come out of it. You are free from it. Okay, I can't see anybody of you. I don't know what. But can you all hear me and see me? Can you all hear me and see me? We cannot. We cannot see you, but we can listen to you. ऐकू येते का सगळ्यांना का नाही येते? मला काय समजत नाही. ऐकू येतंय पण दिसत हे बंद करे काय बस. It's freezing every time. We can't hear your whole sentence. I want to do, I can't see anybody. ते काय करायचं? Can you hear me now? Can you hear me? We can hear you, but your sentences were all cut off in between, whatever you spoke so far. अरे बापरे. What to do now? I don't know. I will Can you hear me now? Oh. Yes. Okay, better now. Yeah, I had joined by mistake. That what is that? Normal Google Meet. Now Gaurang has done something. I don't know what it is. Anyway, now can you see me and hear me? येते का ऐकू? काहीतरी हो नाही मला काही ऐकू येत नाही तुमचं. Yes. Okay, fine. So आता ह्याच्यात काय सांगू होतं? But I don't know what you heard. But in short, I will tell you in one sentence. Whatever our prarabdha is there, that you can only be freed from the prarabdha by the grace of the Lord or Narayan. Therefore, strive as earnestly as you can to invoke His grace. How is that possible? That we will discuss today. Okay? नारद भक्ती सूत्र. आज मी जास्ती बोलतच आहे, तुमचंच ऐकतो. जाऊ दे, बोललं की काय ऐकू येत नाही तर मग काय बोलणार. कुठे गेलं ते नारद भक्ती सूत्र? Now we can hear you, sir. You can hear me, but I want to hear you now today. Okay. Let us see, revise. Who will revise? Viju revise. Viju is looking fresh. Revise. Bolo, Viju. Sir, revision of the
page 114. No, I don't know where you are. Last time what we did, we have to revise that. So last time we had a sutra which asked who crosses Maya. Exactly. Yeah. Therefore, I took this version today. Yeah. Who gives up all attachments to sense objects, serves the great Huh? masters, and renounces all sense of possession in himself. Perfect. And one more thing you forgot. See, what you are done is detachment of the lower. Okay. But you forgot attachment to the higher. Yes, sir. Huh? Yes. Yes. Huh. So, if you are detaching yourself from the lower, you have to get attached yourself to the higher, that is Lord. Okay, through Namasmarana. Acha, we'll take this today. How do you attach yourself to the higher? By any open question. Anyone can answer. Satsanga prayers. Good. आणि कसं? Reading the glories of the Lord. Video? Saints. Reading the Pardon? You can hear me? Yeah. Reading and studying the glories of Lord of the saints. Okay. This is one aspect. Other one, Oh. anybody else? बोला. कुत्र भुंकते फक्त. कुत्र आवाज उत्तर देते का काय मला? देवावरती प्रेम केलं की अटॅचमेंट वाढणं. देवावरती प्रेम केलं की अटॅचमेंट वाढणार ईश्वराची. ईश्वराची. बर. अजून काय? अर्चना. I think you had mentioned before. I don't know if it connects to this, but you had said love somebody selflessly without expectations will give you contentment. But in that case, we don't create additional vasanas, or the Maya doesn't increase, right? Then in that case, Yeah, that was the most important thing what we discussed. That don't let any situation, conditions, people, persons, comments, criticism, dislikes, situations happening against, contrary to your expectations, have an impression upon your mind. The moment those things have an impression upon your mind, it is evident that those things have created an importance in your mind. And once you give them importance, the higher is sidetracked. Okay. So therefore म्हणून म्हणाले, कौतुक तो पाहे संचित असते. जैसी स्थिती आहे तैसा परी तुला आहे. कौतुक तो पाहे संचित. जे काय होतं होऊ दे ना, काय फरक पडतं, होऊन काय होणार आहे? What will happen maximum? Second, what is the worst thing which will happen when we are doing our law or advocacy? We discuss the cons first and then pros. काय होण्याची केस सारू. तसंच होऊन काय होणार आहे? हा देव जाईल. अजून काय होणार आहे? काय नाही होणार. त्याच्यापेक्षा अजून वाईट काय होणार आहे? काय नाही. मग त्याच्या भीतीपोटीवर आपल्याला एवढं, आपण इतक्या अध्यात्मात आहोत, आपल्याला एवढं तर समजलंय आतापर्यंत की ज्या क्षणी आपल्याला जायचं त्या क्षणीच आपण जाणार आहे. नॉट अ मोमेंट अर्ली अँड नॉट अ मोमेंट लेटर. मग आतापासून त्या मृत्यूची भीती, किती भीती ती. माझं कसं होणार. मला असं दुखतंय, मला तसं दुखतंय. तो किती दिवस जिवंत राहणार, हा किती दिवस जिवंत राहणार, काय होणार, त्याच्यानंतर माझं कसं होणार. सो मेनी थिंग्स, सो मेनी क्वेश्चन्स आर देअर विच आर क्रिएटेड इन द माइंड. And those, because of the importance given to those questions, automatically the Lord, our त्याला काय म्हणतात, connection, very good one, connection with the Lord becomes weak, and therefore such problems arise. That you are like how you are not able to see people. Similarly, these things becomes hazy. कि कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है. ऐसा है. Sometimes you see, sometimes when you earnestly call him up with love and sincerity, he responds. But then when you come out of the situation again, you forget him. So then, to attach to the higher means to have the first three things. I'll tell you. The first one is to have discrimination. What is right, what is wrong, right? You learn to discriminate, introspect.
detect in a sense that whether like how Hanuman did, he had Sita Maya had given him the pearl necklace. He what he thought, अरे ये मोती दिया है, pearls दिया है. Can I get closer to my Lord through this? Is that the Lord in this pearls? No. Similarly, we have to learn from that whether that situation, those conditions, those people are going to help me to reach my goal, to reach the higher. If not, please, Hari Om, say sorry and move away. Move forward. Unnecessarily, don't let those people who are not conducive to our, the path of our goal, come in between and cause a hindrance. This is discrimination. Second one is, have unflinching faith. That is the most important. बाकी कुछ भी नहीं रहेगा ना तो भी चलेगा. But if you lose your faith, everything is lost. Faith म्हणजे काय? श्रद्धा. श्रद्धा is what? Belief is understanding. I should know that my Lord is going to take care of me at all times. If that has got what to say, 100% impact on your heart, never will you have any sort of a negative thought. The moment the negative thoughts arise in my mind, that itself is a sign which shows that something or the other I am thinking on the wrong path, or my faith has become a little bit weak. First is discrimination. Second one is said that faith. And third one is what? Can anyone tell? Devotion. प्रेम. ईश्वराप्रती प्रेम पाहिजे. आणि त्या प्रेमातनं आपण जी काही कृती करतो तर ते ईश्वर समर्पण भावाने करायला पाहिजे. लाईक इन द थर्ड चॅप्टर कर्मण काय म्हणतात त्याला? काय ग वागेश्वरी? तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये काय म्हटलंय? कर्मण्ये वाधिकार असते. काय आहे पुढे? फलेषु कदाचन माते कर्मस्तु संगत. सगळेच आपले जे कर्म आहे ते ईश्वराच्या चरणी अर्पण करून जेव्हा करतो तेव्हा त्याच्यातलं जे फल उत्पन्न होतं ते त्याचं प्रसाद म्हणून आपण ग्रहण करतो. प्रसाद म्हणून येतं. ही जर भावना असेल, डिस्क्रिमिनेशन, लव अँड फेथ अँड लव, इफ दिस थ्री थिंग्स आर देयर इन हार्ट ऍट ऑल टाइम्स, देन माया बिया काय करत नाही. कुठली माया आणि कसली काय? तात्पुरते. माया म्हणजे काय? जे नाही आहे ते बघून त्याला माया म्हटलंय ना. माया म्हणजे व्हॉट इज दॅट? मायाचं डेफिनेशन काय आहे? जी नाहीच आहे त्याला आपण अज्युम करतो ते आहे आणि त्याला सत्य मानतो त्याला माया म्हटलंय. मग ज्या वेळेला आपल्याला डिस्क्रिमिनेशन, आपल्या सत्सद बुद्धीत आपल्याला समजतं की या जगतात सत्य कुठली गोष्ट नाही ईश्वराशिवाय. सगळं तात्पुरतच आहे ना. बालपण तात्पुरतं होतं, तारुण्य तात्पुरतं होतं, गृहस्थाश्रम तात्पुरता आहे, लहान मुलं होतं ते पण तात्पुरतं, ते आता मोठी झाली. समस्या येतात ते पण तात्पुरतं आहे, त्या परमनंट राहत नाही. दुःख तात्पुरतं आहे, सुख तात्पुरतं. कुठलीच गोष्ट तुम्ही सांगा की वयाच्या पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या वर्षापासून आता 40, 45, 50 वर्षापर्यंत सतत तीच राहिली अशी कुठली गोष्ट आहे? एकच गोष्ट आहे. ती कुठली? सांग बरं. कोण आता? काय? मी. बर. फक्त मी चाललंय आयुष्यात. फक्त ते काय परमनंट आहे. मी असा होता, मी अशी आहे, मी तशी आहे, मी आहे. फक्त तेच परमनंट आहे मी. है ना? त्यामुळे बाकी सगळं मी म्हणजे काय? आता याच्यात जर तुम्ही रमण महर्षीच्या फिलॉसॉफीने जाल तर मी म्हणजे काय? ज्याला मी म्हणतो ते शुद्ध चैतन्यच आहे ना. प्युअर कॉन्शियसनेस. व्हॉट एल्स इज मी? I am referred to, see, because when you are referring as me, you are not referring to the body. Because bodies change. Not referring to the mind, thoughts have changed. Not referring to the intellect changes according to the situations. So, जो मी त्या म्हणून who am I? ते पुस्तक आहे ना निसर्गदत्त महाराजांचं. Who am I? What is that I? त्याचा जर आपण विचार केला हळूहळू आपल्या चिंतनाने, मेडिटेशन मध्ये, आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनात, की हे सारखं मी म्हणतो ते काय आहे? काहीतरी विचार यायला पाहिजे ना मनात. मग ज्या वेळेला आपल्याला समजून की खरा मी कोण आहे, त्यावेळेला बाकीच्या या सगळ्या फालतू गोष्टी ऑटोमॅटिकली बाजूला जातील.
म्हणून म्हटलं की माया म्हणजे काय, जी नाहीच आहे आणि ज्याला आपण गृहीत धरतो त्याला आपण पक्क धरून बसतो की त्याच्यात सत्य आहे, त्याला माया म्हटलंय. हा, ओके, जायचं पुढे. अजून काय सांगायचं कोणी बोला रे. मी तुम्हाला वाटलं तुम्हाला बोलला तर मीच बोलतो. See, I said what I'm saying. Minus is a relationship of possessiveness with the world. है ना? If minus Mamta is not there, then the whole world, let the whole world be with us. Possess it, keep it, enjoy it. When my minus is removed, all vikshepa, worries and anxiety is gone. आपण काय करतो माहिती का, प्रत्येक सिच्युएशन, प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक जी घटना घडते त्याला आपण स्वतःची कोरिलेट करतो. गरज नाही ना. साक्षीभावने पण बघता येतं ना, ही गोष्ट अशी झालेली आहे त्यासारखं. आता फॉर एक्झाम्पल आपण 4 जण भेटतो. हा, तो म्हणतो अरे मी असा आजारी होतो ना, माझा हात वर करता येत नव्हता. तर दुसरा म्हणतो ना, मला एका डोळ्याने दिसत नव्हतं 3-4 दिवस. चौथा म्हणतो माझे जॉईंट दुखतात. हा, मी काय म्हणतो, हे तर काहीच नाही, तुमचं काहीच नाही, मला अंगाला अशी खास सुटली आहे की मला काहीच करता येत नाही. वी आर कॉम्पिटिंग इव्हन इन दिस sorrows. That is that apart. But every time something arises, sorry, I am correlating with myself, which is not necessary. गरज नाही ना. रवी, व्हॉट यू सेइंग? 2 रवी आहेत, 2 तुषार आहेत. बोला, आज 2 सगळे आहेत. मला 2 दिसतात. अरे कोणीच बोलत नाही. अरे कोणतरी बोला. सर आई थिंक हमने 115 पेज के सेकंड पैराग्राफ तक ही कवर किया था. हाँ बराबर है. तो वो विक्षेप वाला हमें आज पढ़ना है. आने का है, आने का है ना ये. हाँ, पढ़ो फिर, तू ही पढ़. कोई दिख रहा है तो मैं और तू एक ग्रुप में शायद. पढ़ो. नहीं सब है. तेरे को दिख रहे हैं क्या सब? हाँ, वागेश्वरी ताई है, रवीश, दिव्या दिख रहे हैं. मतलब वीडियो ऑफ है, वागेश्वरी ताई का ऑन है और आपका और मेरा ऑन है, इसलिए आपको शायद सब नहीं दिख. बाकी किसी का ऑन नहीं है क्या? नहीं. ओ, ऐसा है कि क्यों नहीं ऑन किया रे? सब अवतार में है क्या? I can reach. Sir, I'm not well. मेरा सर्दी हो गया एकदम. अच्छा, ओके, नो इशू. बोलो, चलो. I can read, sir, if you want. Read ना. I will hear in your सर्दी voice. Let's read. Page 115, na? हाँ, the third paragraph. But it is not. Sir, say. Right. But it is not because of the objects of the world that there is Maya. It is because of our attachment to them. The false mental relationship we have with the objects of the world makes us cling to these objects and even deceives us to think that the objects themselves bring us our pleasure or happiness. Thus, daily, instead of exhausting, we are fattening our existing vasanas. When a seeker has succeeded in this... बस. Okay. हाँ. Anyone explain? Divya. I already told you. I already spoken about it just now. दिव्या, इसका मैं आज सबने वीडियो ऑफ रखा है. मेरे को तो इतना प्रॉब्लम आ रहा है ना. नहीं. Sir, according to this, we've seen even in self-unfoldment, the art of man-making, that nothing is good or bad in itself. It is our association with it that makes it good or bad. Similarly, with Maya, objects in itself are not Maya. Our attachment to them is what is creating all this. Our mental relationship. Unless and until there is a relation. No, what Gurudev said, you read the entire verse. The false mental relationship. Not only mental relationship, the false mental relationship, the false word is very important. Right? Archana, getting me? Yes, sir. Yeah. The false mental relationship we keep with the objects of the world makes us cling to these objects and even deceives us to think that the object themselves brings us pleasures or happiness. हाँ, कॉफी में आनंद नहीं है. तुम्हाला वाटलं कॉफी मध्ये आनंद मिळेल. कॉफीत आनंद आहे का, सुख आहे का? नाही आहे. कुठल्या तरी गोष्टीत सुख आहे म्हणणारा हे मूर्खपणाचं आहे. कुठल्याही गोष्टीत सुख नसतं. आपले म्हणते म्हणाले की फॉल्स असोसिएशन. आपल्याला वाटतं आणि जे वाटतं ते खरं नसतं ना.
मला जे वाटतं आणि जे खरं आहे त्याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे, नाही का? की मला माझ्या सुखाच्या कल्पना प्रत्येकाच्या, आपल्या प्रत्येकाच्या, माझी काहीतरी वेगळी असेल, निष्कळाची वेगळी असेल, विजूची वेगळी असेल, वागेशाची वेगळी, सगळ्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या सुखाच्या कल्पना. आणि मला काय वाटतं की या स्टेजला मी जर आलो तर मला मी सुखी होईल. आणि मग या मृगजयाच्या मागे आम्ही आयुष्यभर धावतच आहे. आय एम रनिंग आफ्टर दिस मिराज फॉर द लास्ट 50-55 years now. Because I am supposing or I am believing that happiness lies somewhere outside in the objective world. की मला पैसे मिळाले की मी खूप आनंद होईल. पण तुम्ही विचार केला की आपल्यापेक्षा जास्ती पैसे असणारे कमीत कमी 25% लोक जगात आहेत की नाही? ते सगळे सुखी आहेत का? नाही. मला चांगलं आरोग्य मिळाले तर मी खूप आनंदात होईल. सगळे आरोग्य असणारे माणसं आहेत, सगळे खूप धडधाकट एखाद्या ठिकाणी आले, सगळ्यात जे मेंटल रिटायर म्हणजे वेडे असतात ना, ती धडधाकट असतात. हा, क्रिमिनल लोक धडधाकट असतात. यू सी द टेरेस, व्हॉट बॉडी दे हॅव यार, ब्युटिफुल मसल्स, गुड पर्सनॅलिटी, हँडसम दे लुक. याच्यामुळे अर्धा ते सुख आहे का? आर दे ऑन द राईट पाथ. बरं, शरीराचं जे आरोग्य किंवा काय म्हणतात सौंदर्य आहे ते पण त्याच्यात पण नाहीये. मग आनंद जो आपण शोधत बसतो आयुष्यभर, तो कशात आहे? व्हेरी व्हेरी इज हॅपीनेस? टेल समबडी. आनंद कशात आहे सांगू शकाल? व्हेर इज द रिअल हॅपीनेस? In ourselves. हाऊ? नेक्स्ट क्वेश्चन. Because if it is there in the object, then it has to be the same for everyone, the experience. It is not. For some, watching TV would give happiness, but for somebody else, it's not. Like sugar Okay. has its nature as sugar, sweet. It is sweet everywhere. The same way that object doesn't have it everywhere and everyone doesn't experiences the same. And so then by the property. मला आस्क यू समथिंग एल्स. तू म्हणाला की आनंद माझ्या स्वतःच आहे, बरोबर आहे, आणि हॅपीनेस लाईज इन मी, राईट? बट टेल मी हाऊ. What you are telling is that happiness is not there outside. I agreed on that. I'm not denying that. But I have asked a simple question. मी माझ्यात आनंद आहे ना, कसा आहे तो? How? Because I only have also experienced sometimes that without anything also I am happy with my own self. You are going in the right path, but you are not giving me the right answer. Anyone else? हा, सांग माझ्या. Happiness is a state of mind. आपण मन शांत तर तिथे आनंदाची अभिव्यक्ती होते. पॉइंटर आहे ते तुम्ही सांगताय, सगळे पॉइंटर आहे. उत्तर काय? So I am that Satchidananda Swarup, no? अरे वा वा वा, अर्चना सर्दी चांगली बोलते तू. परफेक्ट. Perfect. Because my own nature is of the Satchidananda Swarupa, of that bliss, that Paramatma, आनंद, ब्रह्मास्मी, अहम ब्रह्मास्मी, काय म्हणतात, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, सगळं हे माझ्यातच आहे ना, हो की नाही? तर ते स्वरूप माझं असल्या कारणाने मी नेहमी आनंदीच असायला पाहिजे. मूळ संत महात्मे, तू म्हणतो ते बरोबर आहे. आय एम नॉट डिनाइंग. सी ऑल आर दोज वॉट युअर वागेश्वर and you told are pointers. But the answer which Archana gave is the perfect answer, that I myself is the bliss. I am happiness. Therefore, happiness that for 24/7 by 365, I should always be happy. त्या गरजच त्यांना दुःखी व्हायला. गुरुदेवांचं अजून आठवा, बालविवाहामध्ये क्यू स्माइलिंग म्हटलं तेव्हा आपण उगीच हसत होतो. आता हसायला सांगितलं हसू येत नाही. असे एरंडल पिल्याचे सारखे चेहरे. कधीतरी तुम्ही बघून हसताय का स्वतःला? तुम्ही स्वतःला आरशात बघून पण हसत नाही घाबरून, असं काय चेहरा झाला, पहिला कसा होतो म्हणून. आरशातच बघत नाही. पूर्वी आरशात 4-5 वेळा बघतात, दिवसात एकदा तेच बरोबर तर खूप झालं. आणि याला काय बघायचं म्हणतो. अरे यू सी, वी हॅव टू, द मोमेंट यू ऍक्सेप्ट द चेंजेस, यू बिकम हॅपी. आपण ते चेंजेस ऍक्सेप्टच करत नाही आयुष्यात, की आता आपलं मध्यम वय झालंय, की आता असं झालंय तसं झालं, ते कितकं प्रॉब्लेमॅटिक होतं. म्हणून म्हणाले की आनंद आपल्या आतच आनंद आहे. तो आनंद कसा एक्सपिरियन्स किंवा अनुभव आणायचं ते आपल्याकडे. म्हणून ज्या वेळेला तुम्ही म्हणतो तसं आपण काहीतरी कुठेतरी सपोज कॉफी पिलो आणि त्यावेळेला आपल्याला बरं वाटलं,
त्या बऱ्या वाटण्यात पुढचं कुठलंही वाचन नाहीये, आधीची वासना तृप्त झाली, त्यामुळे आपण त्या ईश्वराच्या ताब्यातलं पावलेलं असल्या कारणाने आपल्याला त्या क्षणापुरता आनंद मिळतो. आणि आपण चुकीच्या दृष्टीने असं म्हणतो, विचार करतो की त्या ऑब्जेक्टमध्ये, त्या वस्तूमध्ये आनंद आहे, हो ना. कुठली गोष्ट काय फार दैनंदिन जीवनापासून ते अध्यात्मापर्यंत है ना. कुठली गोष्ट टीव्ही पासून, टीव्ही घ्या, टीव्ही पासून, सिरियल पासून, सिनेमा पासून, काय म्हणतात त्याला, खेळापासून, आपल्या जीवनातल्या प्रसंगापासून, ऑफिस पासून, कुठल्याही गोष्टीत आपल्याला काय वाटतं की हे केले की मला आनंद मिळेल, हे झाले की मला आनंद मिळेल. पण काय होतंय की गोष्ट एखाद्या, बरं काय गॅरंटी की ती गोष्ट तुम्हाला मिळणारच आहे, काय नाही. मग तिथे किती चान्सेस आहे, 50-50 आहे ना हो. एखाद्या वेळी मिळेल, एखाद्या मिळणार नाही. मिळाली तर मला आनंद तात्पुरता मिळेल, परत मी आहेच आपल्या येरे माझ्या मागलाय. आणि नाही मिळाली तर दुःखच आहे की मला गोष्ट मिळाली नाही. मग या चक्रात अडकण्यापेक्षा तरी काय म्हणते की गुरुने इतकं छान सांगितलं, काय म्हणाले की इन्स्टेड ऑफ एक्झॉस्टिंग वी आर फॅटनिंग आर एक्झिस्टिंग वासना. म्हणून काय करायचंय की आपण जे वी आर क्लिंगिंग ऑन टू द ऑब्जेक्ट्स, आणि त्याच्यातनं आपल्याला डिसिव्ह म्हणजे फसवणूक होते आपली, ठीक आहे, त्या ऑब्जेक्ट मध्येच आनंद आहे. पण ते तसं नाही. आता पुढच्या याच्यामध्ये पॅरेग्राफ मध्ये काय आहे ते सांगशील. रचना, अर्चना गेली का? Yes, sir. हा, Yes, sir. हा, वेनसिक वाच ना. When a seeker has succeeded in this negative act of clutching off from the world to get rid of attachment to the world of sensuality and conserve his physical and mental energy to what topic field, then are these energies to be diverted? Narada explains that the said energies are to be diverted to those, whoever they be, who have expanded their consciousness, who have expanded their heart, not the little selfish, devilish people who live in their own physical body, considering themselves as limited, but those who have transcended, meaning the mighty, large hearted teachers who have realized the Brahman. To these great souls, one should resort and offer oneself in dedicated service. In the service of the Master, one will come to imbibe the wisdom that he is living and teaching. Mahanubhavam sevate. सांगा काय समजलं त्यात. पाणी पितो, सांगा. Sir, while it is important, Detachment from the lower and attachment to the higher. Okay. So the means of when we detach, we need something to divert ourselves. No, so in that case, we should divert or look up to people who have attained that consciousness, or like Gurudev, or any such Mahan Atmas who have attained that state, and only then our mind can find some marga, or the diversion would be correct. Diversion is not the right word. Channelizing. Channel is the right word. Channel. Diversion is a negative. Channelizing is a positive. Yeah, channelizing. But see what happens that where if you see in this world we are unable to see such people who are happy without any reason. काही न करता आनंदात कसा असू शकतो माणूस? त्याच्याकडे काहीच नाहीये, फक्कड माणूस आहे, पण तो मस्त आनंदात आहे. ना बँक बॅलन्स आहे ना काय आहे, काय ते शेतकरी बघा कधी येतात, मग दगडावर शांतपणे डोकं टाकतात, झोपून टाकतात, सकाळ उठतात, काम करतात, तसं ते काय नाही, मस्त आनंदात असतात, सुखात असतात. महात्म्य लोकांना बघितलं तर यू सी दॅट इन स्पाइट ऑफ गुरुदेव्स हार्ट फंक्शनिंग 16-20%, हाऊ डायनॅमिक ही वॉज. कधी दाखवलं का माझा हात दुखतोय? आय टच हँड वन्स लाईक दॅट, ऐसा टच किया, बोले गुरुदेव योर हँड इज गॉट सो कोल्ड. इज इट? लेट इट बोले. It was like ice in one day when we went
I just happened to touch and I said, Gurudev, hand is very cold. Is it a single bit? So they are so much beyond the body consciousness. आपल्याला एक फोड आलं की ते फोड 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 त्याचा गहू होईपर्यंत त्याच्या फोडाकडे बघतो. मला फोड आलाय, मला फोड आलाय, मला ठीक आहे जावा, तू आहेस म्हणून तुला फोड, तू नसता तुला फोड झाला नसता. हा, सिम्पल थिंग हॅपनिंग वी गिव्ह सो मच इम्पॉर्टन्स. आता मी माझी 4 दिवस पाठ दुखते, 4 दिवसात कंबर दुखते, पाठ दुखते, हालता येत नाही, पाठ दुखते, हाल दुखते, बुस्टर घेतल्यामुळे पाठ दुखते, कशाने पाठ दुखते, सारखं तेच दुसरं काय विचारत नाही. अशी गंमत आहे सगळ्याची. काहीतरी होतं आणि काहीतरी त्याला रिलेट करतो आणि आपण त्या आपल्या मार्गापासून बाजूला हटतोय. आता नाव अर्चना द राईट वर्ड इज वी आर गेटिंग डायव्हर्टेड फ्रॉम आवर गोल बिकॉज वी आर नॉट पेइंग अटेन्शन टू वेअर वी हॅव रीच. And for that, every day, I am continuously repeating the same thing in every group. At least 10-15 minutes, sit on in a place and try to meditate. काही मेडिटेशन म्हणजे खूप करायचं काय नाही, काही न करणं हे मेडिटेशन आहे. ज्याप्रमाणे आपलं काय होतं की जप करायला आपण हो म्हणतो, पोथी वाचायला वा छान आहे, पण डोळे मिटून बसायचं म्हटलं की आपला प्रॉब्लेम सुरू होतो. मग तिथे आपल्याला कॅसेट तरी पाहिजे, नाहीतर म्युझिक तरी पाहिजे, नाहीतर काय सुवास तरी पाहिजे, नाहीतर काहीतरी चॅन्टिंग तरी पाहिजे, काय ना काहीतरी लागतं. यु नो समथिंग विदाउट डुईंग एनिथिंग, हाऊ टू सिट टेल मी. आता डोळे मिटून गप बसा. इट हॅपन्ड वन्स वेन वेअर वी हॅड बीन, आय डोंट नो दॅट. Swami Anuvanda's camp in Lonavala. We had a session. He was going to speak on, I forgot this text also. I really forgot it. Some different topic was there. And उसमें आया कि ब्रह्माची स्थिती अशी असते, ब्रह्मन इज लाईक दॅट, शुद्ध ब्रह्म असं असतं. He spoke that sentence at maybe about 7:30 to 8:30 that session was there. And just he closed his eyes and sat. And we were waiting very open his eyes. After 45 minutes he opened the eyes, says पूर्ण काय म्हणतात पूर्ण हो गया क्लास, खत्म हो गया. क्या करेंगे, व्हॉट टू एक्सप्लेन. ज्याला समजलं त्याला समजलं, नाही समजलं ते गेलं. बाकी जे अरे काय स्वामी नुसतं बसलं, आम्ही बघत बसलो, काय करायचं होतं 40-45 मिनिटं, समजत नाही. पण ज्याला समजलं ना त्याला सगळं समज है ना. हे असं होतं. काय काय सांगणार तुम्ही, काय बोलणार ब्रह्माबद्दल. ब्रह्म खूप छान आहे, विशाल आहे, त्याचा तुम्ही बाप आहे. व्हॉट टू टेल मी. That thing which has to be experienced cannot be told, and one who experiences cannot tell it. आता फॉर एक्झाम्पल काय सांगू, आता सपोज कोण नॉनव्हेज खात नसेल, आता आणि जो व्हेज आहे त्याला किती सांगितलं की नॉनव्हेज कसं असतं, की रबरासारखं असतं, ते असं असतं, चिवट असतं, काय असतं, टेस्टी असतं, जे काय असतं सांगितलं. किती सांगितलं, समजणार आहे का त्याला. साखर ज्याने खाल्लीच नाही आयुष्यात, तर किती सांगितलं की साखर इट इज व्हेरी स्वीट. व्हॉट इज स्वीटनेस, अरे सो नाईस टेस्ट इज कम्स, नॉट सॉर, इज नॉट बिटर, इट इज नॉट हॉट, व्हेरी नाईस टेस्ट. बट हाऊ इज इट, इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट हॉट. अरे पण कसं आहे. मग तू वैतागून काय करतो, 2 दाणे साखरेचा तोंड उघडतो आणि घालतो. आता समजलं. हाऊस शुगर, very nice. Again, the same thing happens. Similarly, of this, the realization of the Brahman, that once you realize it, you cannot tell, but if you have to realize it, I mean, you have to know it, you have to get realization, you have to experience it your own self. Therefore, he says that once we come in the association of such masters who have mastered this and who have reached that state, without doing anything, you you rise higher. गुरुदेवांच्या बरोबर असायचं तर काही करायला लागत नव्हतं. नुसतं जरी बसलं तरी म्हणून एका मिनिटात हे होतं, काय त्या निर्विचार, थॉटलेस होतो. काही न करतं, काय करायची आवश्यकताच नाही. असे महात्मे आपलं मिळालं हे आपलं भाग्य आहे. आता नाही मिळालं तर काय करायचं, तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आपण करत बसायचं. नकारात्मक शक्ती जितकी आपण आपल्या जीवनातनं बाहेर झटकून टाकू किंवा बाहेर ठेवू, तितकं आयुष्य छान होईल. And to avoid such people who are there, who are troubling, what to do? There are only, tell me how to avoid such people who are hindrance in our, who are causing hindrance in our path of spirituality. How to do that? Tell me.
कसं करू शकतो सांगा बरं. कोणी सांगा, काय प्रॉब्लेम नाही. हा प्रॅक्टिकल आहे, मी काय मधल्यापणे सांगायचं. तर रोजच्या दैनंदिन रोजचं आपल्याला एक कोण ना कोणतरी सापड भेटतच. मग त्यावेळेला आपण कसं ऍक्ट करायला पाहिजे, काय ऍक्ट करायला पाहिजे. Be in minimum contact with him. ओके, बट दे आर इन कॉन्टॅक्ट. सपोज इज युअर बॉस, तर काय नाही कॉन्टॅक्ट मध्ये राहणार, येणारच आहे. Ignorance. हा, इग्नोरन्स पण दुःख देतं ना ग. इफ यू आर निग्लेक्टिंग somebody, he will get angry and it will become a, suppose it's a husband or a wife and you neglect, तर ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्यापेक्षा ते अजून कॉम्प्लिकेट होईल ना. So you capture only the work part or what needs to be done. You ignore all the attitude part of him. You are from which place, which state you are from, Ramakant? I am. Sorry, which is your hometown? Which is your hometown? Which state? No, that way I am born brought up in Pune, but from Karnataka. बट हाँ, तो वही बोला, कोई करने का कर्नाटक. नाटक करो खाली बाबा, ऊपर से बोलो, फिर अपने को क्या करना है करो. So you say hi, hello, how are you, everything. But once that is only for the sake of saying. But once you get it inside, just forget it. So what happens? You are doing your duty. He is also not getting offended. You are also free. So because so many times it happens that we cannot ignore the person. So we कर नाटक करो ना, ही करो सब. Suppose if for example, I'll tell you practical. I went in a group of, I didn't know, but I went. I reached. We had a get together for college students. I landed in a flat. आणि उधर देखा तो कम से कम 70-80 बाटली गेले, सगळं पिऊन घेऊन सगळे टाईट. आता आपण काय करायचं, बरं आत तर घुसलं, बाहेर पण येता येत नाही. मग त्यांच्यावर हो अर्धा पाऊण तास केलं, हो त्यांच्याबरोबर हो केलं ना, आलो काय. त्यावेळेला नाटक करणं जागा इच्छा ना, त्यावेळेला सांगायला की अरे दारू पिणं वाईट आहे, दारू कोण पितं का, त्या लिव्हर खराब होते, तुमच्या डोक्यात परिणाम होतो. हे इतके पैसे वाया घालवले, 60-70 बाटल्याचे पैसे किती होतात. आता हे तुझं तत्वज्ञान सांगायचं होतं का. अरे वा वा मस्त, छान 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 करायचं बाहेर पडायचं. आणि परत कानाला खडा लावायचं की तशाच आधी विचारायचं काय नाही, कायच नाही. त्यावेळेस ऍज द सिच्युएशन अरायझेस, our goal is to not, what is our goal, as I discussed before the starting of this chapter today, that not to let any impression be created in my heart, within me. जर इम्प्रेशन क्रिएट नाही केलं तर काय होऊ दे ना, काय फरक पडतो. फॉर एक्झाम्पल, शेजारचा मुलगा आहे, तो पडला आणि माझा मुलगा पडला, तर त्याचं आपलं रिॲक्शन कशी असतात बघा. शेजारचा म्हणतो अरे 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 पडला का, तर वय कोण आहे का बघ रे त्याच्या उचलायला. आणि माझा मुलगा पडला तर हातातलं काम सोडून सगळं जातो, त्याचं तुला लागलं का बघ घेतो. ओके नाही, तसंच आहे की ज्या गोष्टी घडतात त्या घडूच आहेत, त्याचं आपल्याला काय हे नाहीये. पण ज्यावेळी मी ते माझ्याकडे आत इम्प्रेशन लावून घेतो की ते माझे आहे, म्हणून दॅट्स व्हॉट आय सेइंग, मय मोर तोरते माझ्या आणि मी जेव्हा अटॅचमेंट टेस्ट दॅट अर्लियर पॅराग्राफ, when you attach with killing ourselves with this false relationship, that time this starts. And Muni says the selfish, devilish people who live in their own physical body, considering them as limited. आणि या असल्या लोकांशी what to do, keep arms distance. जास्त don't involve more with them. नाही काय होतं की तुम्ही त्याच्यातच वाहून जाता रे. आर माइंड इज सो फिकल ना, आपण कधी वाहून जातो. कोणी काय सांगितलं तर खरं वाटतं, कोणी काय बोलू दे, मग खरं वाटायला लागतं. म्हणून ते म्हणा की अशा दिव्यात्म्या पुरुषाच्या संत महात्म्याच्या संगतीत राहा, जेणेकरून आपली वासना कमीत कमी मिनिमम हळूहळू एक्झॉस्ट होईल. वाच पुढचं, कोण वाचतं, वागेश्वरी वाच. वागेश्वरीकडे मराठी आहे का ग? हा मराठी आहे माझ्याकडे. मग निष्काला वाच. मला जे दिसतात मला वाचतात, मला 3-4 चेहरे दिसतात, बाकी दिसत नाही. वाच निष्काला. But once you clutch off your attachment and having no, not that. The real service. Okay. Yeah. The real service to the teacher is to try to understand his words, his ideas, to reflect upon them, and strive our best to live up to them. This is called the seva of great men, the Mahanubhava, the great rishis of yore, the prophets of the world.
Popularly, service to the teacher is considered as something done for the comfort of the guru, but the teacher does not want any such seva. To gain at one meant with one's teacher is one's own vision of truth is the highest seva. सेवा करणं म्हणजे पाय दाबू नका. या गुरुदेव कुठे आहे, तुम्ही तुमचे पाय दाबतो म्हणजे खूप सेवा झाली. आज गुरुदेवच नाही तर का कोणाचे पाय दाबायचा? जाऊ द्या, पाय दाबायचं म्हणजे सेवा होणार नाही असं नाही येते. What it says, you have to understand his words, his ideas, to reflect upon them and to strive best to live upon them. This is called the seva. है ना? आता एका माणसाला, एका व्यक्तीला 2 मुलं आहेत. 3 मुलं आहेत सपोज. एक मुलगा काही सांगितलं तर ऐकतच नाही. वडील सांगतात, बाबा रे बाजारात जाऊन भाजी आण. झाला विषय. दुसरा मुलगा म्हणतो, हो बाबा आणणार मी भाजी आणतो, सगळं आणणार आहे, मीच आणणार आहे थोड्या वेळी, बरं का. आणतो म्हणतो आणि काही करत नाही. आणि तिसरा मुलगा वडिलांनी सांगितलं जातो बाजारात घेऊन येतो. तर कुठला मुलगा आवडेल वडिलांना? नॅचरली तिसरा की नाही. तो जो ऐकतो आणि करतो तसंच गुरुच आहे. हम करेंगे, या गुरुदेव, राईट, युअर राईट, ऍब्सोल्युटली राईट, व्हॉट इज सेइंग इज परफेक्ट. तो करायचं काहीच नाही. वेन द पार्ट ऑफ इम्प्लिमेंटेशन कम्स, दॅट टाइम 0. आणि देर आर सम पीपल आहे, हे कुठलं अध्यात्म असतं काय, असं काय, दे सगळे देर आर ऑल दिस आर मेंटल हॅल्युसिनेशन्स, ऑल द प्लेज ऑफ द थॉट्स अँड माइंड. दिस पीपल आर ट्राइंग टू दे आर चारवाक म्हणतो ना, खावा पिवा मजा करा मरो एक दिन, बाकी कुछ नाही जिंदगी. तर त्या कॅटेगरी त्यांचा आपला काय संबंध. पण ज्या वेळेला स्वामीजींनी आणि गुरुदेवांनी सांगितलेलं वाक्य आपण आपल्या आचरणात आणतो, वी हॅव टू इम्प्लिमेंट इट इन आवर लाईफ अँड स्लोली बट स्टडीली वी मूव्ह फॉरवर्ड. Those people will be, that will be the best seva of this Mahatmas. Na? What is it Gurudev come? Just think, na. Gurudev came from the Himalayas from the Ganges to this plain, not to for your giving jilbi and doing the seva, but to imbibe those thoughts and those values which he had learned and which he has experienced, to give it to the masses. So when we follow his path, naturally he will be happy, isn't it? And that will be his real seva. And therefore don't repent or don't think that now Gurudev is not there, how will my seva reach him? He says, when we close our eyes, we will both meet in the state of meditation. Up till now, that consciousness was limited to this physical body. So once the physical body is left, I am now permeating through the entire cosmos. म्हणून गुरुची भक्ती, गुरुचं नाम हे खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही जप काही करा, काय उपासना कुठली करा, पण सद्गुरूला विसरून जेव्हा कराल त्या उपासनेचं फळ म्हणावं तितकं मिळत नाही. पण तेच पहिल्यांदा म्हणून कुठलीही ग्रंथ बघितला तर ओम श्री सद्गुरू चिन्मय सद्गुरू सद्गुरू गुरुदेव गुरुवांचं स्मरण करून जेव्हा कुठली गोष्ट करतो त्यावेळेला ते हे होते, काय म्हणतात त्याला, त्याचं फळ प्राप्त होतं. है ना. कुठलीही गोष्ट बघा, कुठल्या ग्रंथ काढला तरी पहिलं ज्ञानेश्वरीचं पहिले भेट ते सगळं गुरुला समर्पित आहे, निवृत्तीनाथांना. त्यामुळे माझी गुरु नसते तर मी आज या पदाला आलोच नसतो. So much gratitude we have to our Guru, so that because we are following the path which he has followed, and he has already laid down the path, we are just to follow it. It's so simple now. If you are novice to this, we have to search for the path, then create the path, then start moving, then try the permutation combination, and have kind of doubt whether we are going on the right path. But here the path has already been laid down by Gurudev. He has reached it, and we have to just walk on the path. So has it not made our job very much simpler and easier? मग करत राहायचं रे, जो पण काय करत नाही तो पण काहीच होत नाही. एनिथिंग एल्स रमाकांत? Read the next line, the next paragraph. Read this. Yeah. But once you clutch off your attachment and having removed the mind's sangam from the present world of sensuality, do not hold the mind in empty idleness,
because the mind will jump up again and dash into fresh fields of attachments with more vigor and power. When a man thinks of objects, attachment from them arises. From attachment, desire is born. From desire arises anger, and so on. That will again bring the man to ruin. Such a mind withdrawn from तो श्लोक वाच. ध्यायत sorry, विषयान पुंसा संगस्ते. Read that sloka given below. yeah, ध्यायत विषयान पुंसा. dhyato vishayan punsa sangaste shupajayate सुपजायते. हाँ. sadgat sadgat संगा sanja संजायते का काम. sangat sanjate kama kamat krodho bijayate. क्रोधी So that जायते is थे. the second. क्रोधात भवति सम्मोह स्फूर्ति. Kamat सम्मोहात् स्फूर्ति krodho विभ्रमः. स्फूर्ति krodho भ्रमश बुद्धिनाश विजायते. ओके ठीक है. हाँ. okay. बुद्धिनाश प्रणश्यते इन एंड में. हाँ. बोल. Yeah. Read. Such a mind withdrawn from attachments must immediately be employed fully in dedicated service of the great and mighty men of thought and action. By serving them, by applying oneself to the study of the scriptures, and by reflecting upon the thoughts of realized masters, the mind gets purified. A purified mind loses its capacity to keep that sense of minus with others. Minus is our relationship of possessiveness with the world. No one says that we should not keep things. Vedanta does not declare that we should not own or possess things. None gets bound by one's possessions. It is the mental slavery to our possessions which shackles us. Try to remove this attitude from the mind, for that is what gives power to the sense objects to distract us. If minus mamta is not there, let the whole world be with us. Possess it, keep it, enjoy it. When minus is removed, all viksepa, worry and anxiety is gone. Continue. Yeah. So who crosses the Maya is he who clutches off from all his worldly attachments. This is the first condition. Narada enumerates a dozen conditions in which the individual gets totally released from the mortal limitations of his own mental false values and the consequent personality entanglement with this world, with his world around. See how much we have been blessed by the Lord. Who would have given such a beautiful explanation of this? Whether when if we have not come to Chilna mission, हमको body mind intellect मालूम तो रहता था क्या? नहीं. So No much clue. logical interpretation. No, we had no clue. So much. So how much depth he has gone. See how much he must have thought over it. Every line is itself Veda Vakya. How much deeper is it? And so logically he has interpreted what exactly happens. See, that is in Gita, of course. When a man thinks of the objects, attachment arises. Like from childhood, we have been seeing. I'm just going on MG Road and the guy sees a girl. The guy sees a girl going on a mobile to somebody. So said, if I had a girlfriend, it would be so nice. So the thought which was not there, that thought came in his mind. When the thought other, and then he goes on thinking. And once he tries to get that girl, but for some reason or the other, she refuses, and then he gets angry. And in that state of anger and delusion, he does things which he ought not to have done, ought not have done. So the basic thing what he says that the first thought itself, if you nip in its bud, that the entire history will not come on. Therefore, we have, at all times, we should have an alert and vigilant mind. Thoughts will come, but let not the thoughts get attached. I mean, be not attached to the thoughts. Let them come and go. This is the function of the mind. That the thought should come. That thought should be there. है ना? मनाचा प्रकृतीचा स्वभाव आहे की त्याच्यात विचार येतातच. माझ्या मनात आज विचार येऊ दे ना, काय घाण विचारू दे, वाईट विचारू दे, चांगले विचारू दे, येऊन जाऊ दे ना. पण त्या विचारावर ज्या वेळेला आपण स्वतःला त्याच्यात पकडतो त्याला, त्यावेळेला भांडण सुरू होतं. इंडल्जिंग.
See, for example, there is a story of Mahatma who's telling the म्हणजे जनकाचे होते ते म्हणे मला यायचंय, मला याच्यात या मायेतनं सुटायचंय, पण माझं राज्य, माझे त्या मुलं, माझे प्रजा सगळं मला मला सोडवतच नाही, काय करू आता, काय करायचं मला सांगा ना, मला मला उपदेश द्या. ते ते हे म्हणतात काय त्यांचं नाव, अष्टवक्र म्हणतात चला जाऊया आपण फिरायला. मग जातात बाहेर, पुढे जातात आणि ते एक झाड दिसतं मोठं, ते झाडाला जातात आणि झाडाला घट्ट पकडतात अष्टावक्र, ही कॅच सोडत दॅट ट्री, आणि म्हणतात ते मला झाड सोडत नाही, मला सोडवा सोडवा, हे झाड सोडतच नाही, मला सोडतच नाही, मला या मगर मिठीचं सोडवा. मग जनक म्हणतो आतापर्यंत बरोबर, आता काय त्या डोक्यावर परिणाम झालं. म्हणून त्या झाडाने कुठे पकडलं तुम्हाला, तुम्ही त्या झाडाला जाऊन घट्ट पकडले, नाही नाही म्हणे झाडाने पकडले, मला सोडवा सोडवा. तो 5-7 मिनिटं चाललाय, मग त्यावेळेला ते सांगतात कुठले ते अष्टावक्र ऋषी त्यांना गुरुजींना सांगतात की बाबा रे, जसं ते झाडाने मला पकडलं नाही, तसंच म्हणे तुझी प्रजा, तुझं साम्राज्य, तुझे मुलं, तुझं नातेवाईक, त्याला तिने पकडलं नाही, तूच त्यांना पकडलेस आणि म्हणतो मला सोडवा. मग त्याला ते सोडवणार नाही, तू सोडणार असेल. असंच आपण आपल्या सिमिलरली वी आर होल्डी क्लचिंग ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स टाइटली, and you are saying this world has caught me, what to do? The moment you think of leaving them, that moment will be free mentally. त्या गुरुजन पुढे सांगितलंय, keep it on the back of your mind that we are going to leave the attachment, not leave the objects. आता संयोग झालं की मी एक कपडे घालणार निघून जाणार, काय असं नाही येते. काय तुम्हाला भोगायचं तर त्या जगात येतं ते येऊन जाऊ दे, काही फरक पडत नाही. व्हॉट एव्हर स्टेट इज, म्हणून म्हणाल ना की काय म्हणतात त्याला, let the world be with us, possess, keep it, enjoy it. Guru is not against enjoyment, but that minus should be removed, and and that attachment should be removed, so that all your anxieties and worries go. अटॅचमेंट मध्ये एवढं तरी आपल्याला पटले ना का, की अटॅचमेंट मधलं दुःख येतं, एवढं तरी पटतंय का? टेल मी, इज दॅट क्लिअर टू एव्हरीबडी that we get sorrow because of attachment? Are you convinced of that? Tell me. येस सर. मग जर आसक्तीतनं आपल्याला जर दुःख येत असेल तर मग त्याच्यातनं पर्याय काय, त्याला व्हॉट इज द सोल्युशन? आसक्ती सोडावी. बरं, आसक्ती सोडा म्हणजे घर सोडावं नाही, जी मेंटल क्लिंगिंग ऑन आहे, दॅट मेंटल क्लिंगिंग ऑन टू द ऑब्जेक्ट्स, रिलेशनशिप्स, ऑल एव्हरीथिंग, दॅट हॅज टू बी रिमूव्ह. आणि ते कसं रिमूव्ह करता येईल? तर नुसतं म्हणून ते म्हणतात की युअर माइंड कॅनॉट रिमेन विदाउट ब्लँक, विदाउट एनिथिंग. The mind will have thoughts, and at that time you आपलं आलं सेम थिंग कम्स इन अदर वेज, इंट्रोस्पेक्शन, डिटेक्शन, आता सबस्टिट्यूशनचा पार्ट आहे. And then you substitute it with good ideas, with good thoughts, and then slowly that attachment will be sublimated. Clear? Anything else? Anything दिव्या काय बोलत नाहीये? बोलत आहे. घसा बसलाय म्हणून ऐकतीये. तू बसली ना पण? हो, मी बसलीये. मी पण बसलीये, घसा पण बसलाय. बरं आहे, असू दे. आज कोणाचा आहे मनाचा श्लोक? अर्चना. तू आणि दिव्या आहे ना? हा, कोणाचा पहिले सर्वांनी सांग म्हणा. We'll close this Narada Bhakti Sutra for today. Next time we'll take the 47th sloka. Okay? Yes, sir. That this thing. So how do I share? I don't know. That time Raju Shetty joined. Shetty. हाँ, represent किया उसने. देखो दिख रहा है कि मुझे कुछ पढ़ना था, बोलो. ना बोले. 23. हाँ, बोलो. न बोले मना राघवे वीण काही, मनी वाओगे बोलता सौख्य नाही, घडी ने घडी काळ आयुष्य नेतो, देहांती तुला कोण सोडू पाहतो. जय जय रघुवीर समर्थ.
आता आपल्या सगळ्यांसाठी आहे. Samantha Ramdas ji says that मनारे रामचंद्राशिवाय म्हणजे श्री रामाशिवाय दुसरं काहीच नको बोलायला, म्हणजे त्या शिवाय विचारच नको दुसरा काही. आणि जे बाहेर व्हॉट पीपल टॉक और व्हॉट about the world, how is it going to matter? Those that speak is going to be, it is not going to give me any joy, it may not be true, so I don't need that. And as the days go, I am nearing death little by little. Every passing day is a day closer to death. So then who else will save me from this problem, what do you say, this bandhan, or this life that is entangled in all this? Who is going to save me from all this is a question. So he says, so that is the reason why he wants to only remember Shri Rama and nobody else. मना राघव आहे, मना न बोले मना राघव काय. आता मग काय म्हणाले की त्या रामाच्या शिवाय काय बाकी सगळ्यांचे फालतू बोलबोल करूच नको. वायफळ गोष्टी बोलल्याने काहीच सुखलाभ घडत नाही. व्हॉट वी आर गोइंग टू गेट बाय गॉसिपिंग? टेम्पररी वी गेट अ जॉय. ह्याचं असं आहे त्याचं तसं, काय फरक पडतोय? दॅट गर्ल नो इज गोइंग विथ दॅट बॉय, तुला काय फरक पडतोय? लेट हिम गो नो, लेट हिम गो. तितकी चर्चा आणि ते नातेवाईकांचं त्याच्यात अजून, आणि ह्यांचं त्याच्यात जास्त. निष्पत्ती काय नाही ना. व्हॉट यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ दॅट? दॅट इज ऑल्सो addiction. This thing, gossiping is also addiction. म्हणून म्हणाले ना, देयर वॉज आज का मीटिंग, बहुत लायन्स क्लब का मीटिंग था, बहुत बोर हुआ बोले मीटिंग में. बोलो क्यों? बोले क्या करने का? 70 लोग, 70 के 70 लोग हाजिर थे, एवरीवन वाज प्रेजेंट. जो नहीं रहता उसके बारे में बात करते थे. सब तो क्या बोलेंगे? बोर हो गया बोले मीटिंग. वी आर सो मच एडिक्टेड टू दैट that we want gossip, we want to speak of somebody else. म्हणून ते म्हणाले की दुसऱ्याचं काय बोलण्यात काय अर्थ नाही, आणि याच्याने फक्त आपला वेळ वाया जातो. दुसरं काय होतं? चर्चा करत हे करत काय होणार दुसरं? राम मंदिर कधी बांधणार? मुसलमानांनी असं काय केलं? ठीक आहे ना, झालं विषय तिथे बघून सोडून टाका. पण त्याच्यावर चर्चा, त्याच्यावर ते आता हे व्हॉट्सअप नवीन निघाले, एक काहीतरी घेतलं तर त्याचं चाललंय दिवसभर चालू असतं. ओके नाही? आणि असं आयुष्यातले सगळे धडे आपले एक एक क्षण निघून जात असतो, आणि आपल्याला आयुष्य आपलं खातंय, एक एक क्षण आपल्याला जातोय. म्हणजे वी आर बिकमिंग, वी आर गोइंग क्लोजर टू आवर डेथ. आणि दॅट टाइम एक्सेप्टिंग लॉर्ड रामा, हू विल सेव्ह अस? Save us from it's not that you are not going to die. Save us is he is going to carry you to the next plane. Alone Lord Rama will take care of you in that. If you are devoted to the Lord Rama, he'll see to that your next path will be a smoother path. Okay. अजून काय का त्यात बोलण्यासारखं? म्हणून नको नको मना गुंतू माया आहे, काय हा जवळी आला असावया. काळाची उडी पडेल जेव्हा सोडविना तेव्हा माया आपण. त्यावेळेला बायको, मुलं, माय बाप, आई वडील कोणी येणार नाही. एकट्या आले, एकटं जायचंय. मनात पक्क धरा. आता माझं काय होईल? आता थांबा मी त्याला बोलवतो. नाही काय म्हणून तो सारखं जागृत का असायला पाहिजे की कुठला क्षण शेवटचा मला माहित नाही. म्हणून ते नामस्मरण सतत असेल हृदयात सारखं. परा पश्यंती मध्यमाने वैखरी. परा म्हणजे नाभीतून, तिकडे जपायला पाहिजे कुठला असेल तो. ओम नमो नारायणाय. Try that. If you close your eyes and do your japa through your navel without saying anything, you should come and go out. Om Namo Narayanaaya. Then it will go to Para. And Para Pashyanti Madhyamani Vaikari. Para Pashyanti म्हणजे हृदयातून. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. नंतर कंठातून कुठला जप असेल? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे कंठातून. आणि वैखरी म्हणजे मुखाने. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. म्हणून परा
Japa which you do slowly should percolate in this way. From your Vaikari to the Madhyama, Para, Pashyanti, Madhyama आणि Vaikari. आणि त्याचं निकट हृदय आहेत ना आणि नंतर नाभ येतो. असं होतं की म्हणे हम राम करे हमारा जप हम बटे आराम. म्हणजे जप अजपा जप म्हणतो दॅट जप इज गोइंग ऑन कंटिन्युअसली विदाउट यू डुईंग. चालूच आहे. कोणी सांगितलं बरं मला कोणाचं सांगितलं उदाहरण, गोंदवलेकर महाराजांचं उदाहरण होतं. मला तुम्ही आमची गप्पा म्हणता, तुम्ही म्हणता ते सारखं जप करता, कुठे जप चालू आहे म्हणून ते इकडे म्हणाले हाताला कान लाव. आणि हाताला कान लावलं तर श्रीराम जयराम जयराम हाताचा पण येत होता. एवढं ते रोमरोमात भिडलं होतं नाम. म्हणून त्यांनी सांगितलं की फालतू वेळ घालवण्यापेक्षा आपलं नाम जपात वेळ घाला. पुढचं घे. हा दिव्याराणी. about 2 minutes कमी पड़ना है. रवि राजू नेक्स्ट स्लाइड करेगा. बाकी है रघुनायक वीणवायाशिणावे जना सारिखे व्यर्थ कावो सणावे सदा सर्वदा नाम वाचे वसोदे अहंता मनी पापिणी ते न सोदे. So what Swami Ramdas is saying here is, without Ram, this our whole life is a waste. Without even thinking about Ram, our whole life is a waste. So why should we lead such a life? So let us not talk rubbish. Let us speak the truth, and let the ahankar that we all hold on to so dearly, let it be kept away. So what we sing every day in Hey Prabhu Ananda Data, so that is a synopsis of what Swami Ramdas has told us. निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में रखे, and always remember the Lord. In just that is in precise what this shloka means. Okay. Now रघुनायका विना वाया सिणावे म्हणे मना राघवा वाचून रामा वाचून दुसऱ्या फालतू गोष्टी बोलण्यात व जनासारखे व्यर्थ का पोसणावे. लाईक अ कॉमन पीपल विच आर लेमॅन who are just going on wasting the time doing all this stuff. Why you become like a commoner doing all that thing always? टीवी का सीरियल देखो, ये देखो कल क्या होता है, ये देखो उसके साथ विद द नेबर्स गो ऑन गॉसिपिंग, ये करने का वो करने का. वाय आर वेस्टिंग टाइम ऑन ऑल युजलेस मॅटर्स. मग त्याच्यावरती काय करावं बाबा, तर सदा सर्वदा नाम वाचे वसो दे. आणि त्याच्यात फायदा काय त्या करण्यामध्ये काय उपयोग नाही. त्याच्याऐवजी काय करायचं, तर राम नाम सतत आपल्या वाणीत असू दे. आता आपण म्हटलं ना परा पश्यंते मध्यमाने वैखरी, काय का राम नाम असू दे ना. रामाचं स्मरण नित्य असावं. आणि भेदभाव वाढणाऱ्या पापपूलक अहंता चित्तात ठेवू नकोस. आणि म्हणून म्हणाले की कुठल्या वाचा ठेवू नकोस मनात, भेदभाव वाढवणाऱ्या पापपूलक अहंता. That ego and ego, those ego and egocentric desires which induce you to commit sins, please be aloof from them. Right? See, because only of the ego and egocentric desires that we are pulled up to do some wrong things in our life, which we ought not to do. Example, gossip. काय करायचंय? Neighbors are gossiping for what? हे असं आहे तर तसं, यू नो व्हॉट शी हॅज डन दॅट, ही हॅज डन दॅट. कशासाठी? काही गरज नाही ना. वी आर वेस्टिंग अवर टाइम युजलेसली ऑन. म्हणून साईबाबांच्या पोथीचे म्हणाले की जो म्हणे दुसऱ्यांचं काहीतरी काय म्हणतात भलबुरं काढतो, तो माझ्यापासून खूप दूर जातो. तो कसा यायचं घेऊन आपल्याला काय करायचंय. आणि आपण आपल्या सी व्हॉट हॅपन्स बिकॉज ऑफ आर प्रीकन्सिव्ड नोशन्स दॅट समटाइम्स that makes even the genuine people, you tend to lose or you give a wrong reaction. People are good at heart, but then you take it in the wrong sense and then start giving unwanted reactions, unwanted thoughts. Therefore he says, be in company of such people or speak what is relevant and which takes you closer to the Lord Rama. So what is that?
टेक द नाम जप ऑलवेज. आणि म्हणून जेव्हा तुम्हाला काहीतरी विचारतात ना कोणी काही काहीतरी जास्ती त्याच्यात इन्व्हॉल्व नका. ठीक आहे झालं काहीतरी उत्तर द्यायचं विषय संपून टाकायचं तिथे. आणि म्हणतात द बेस्ट वे टू अग्री विथ द डिसअग्री विथ द अदर पर्सन इज टू अग्री इमिजिएटली. हा विषय संपून टाकायचं. ते वाईट त्या डिस्कशन नाही होणार ना. मला माहिती आहे तू किती नालायक. हो मला माहिती मी नालायक. पुढे काय ते डिस्कशन संपलं ना. हा मी नालायक मी खोटं. तू खोटं बोलला स्वरा. हो बोला खोटं बोल. पुढे पुढे काय पुढे काय नाही. तिथे ज्यावेळेस तिथे विषय संपतो आपण आपल्या मार्गाला लागतो. जास्ती आपलं चरवण करत बसतो ना त्या गायीसारखं रवंत. ते गाय खाते गवत आणि ते बसतं एका जागावर नाव 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 रवंत करत बसते ते. तसं आपलं होतं की ते गॅप टेकिंग दिस थॉट्स अँड बिकॉज ऑफ इव्हॉल्विंग डिझायर clinging on to those people, those thoughts, those speeches, those gossips, and unnecessarily going on ruminating on it continuously. The best way is that, see, that's why they say that if you start doing a japa at all times, all these things will automatically be sidetracked. And the easiest way to do that is keep yourself a goal. Like this month, I'm going to do 1 lakh jap. Let me see, and keep a count of it for some time. So what will happen? Keep a notebook, keep the count. What will happen? Slowly. आम्हाला आमच्या गुरुजी सांगितलं जप मोजू नका. अरे नका जप मोजू. काय फरक पडत? मोजलं तर काय पाप होतंय का? कितीतरी लोक कितीतरी गोष्टी न मोजता करताय की नाही मोजून ठेवताय की नाही. मला पैसा माझा हिशोब आहे. सगळे पैसे मला माहिती किती आहे. मग त्याचा हिशोब करता मग जपाचा करायला काय प्रॉब्लेम आहे. बरं ते कोणाला सांगू नका ना. डोंट टेल इट टू एनीबडी. हा माझा आता 1,01,111 जप. गरज नाही किती सांगायची. पण तुमच्याकडे जर तुमच्याकडे स्वतःची वही असेल किंवा तुम्ही त्याचं हे केलं असेल त्याचा हिशोब ठेवला असेल तर ऑटोमॅटिकली आपल्याला प्रेरणा मिळेल का अरे आज आपलं इतका झालं आपल्याला करायला पाहिजे. एबीसीडी तरी शिकायला पाहिजे. एक्झॅक्ट डायरेक्ट तुम्ही पीएचडी कसं करता हो. हळूहळू होईल सगळं. पण त्यासाठी ते पायऱ्याने हळूहळू जा. म्हणून आम्हाला आमच्या महाराजांनी सांगितलं होतं की बाबा तुम्ही जॉब करता तर लिहित जा. रोजचं 10,000 करताय ना रोज 10,000 जॉब व्हायलाच पाहिजे. एका वहीत की आता 10,000 झाला. जर एखाद्या वेळी तुमचा 3,000 5,000 तर दुसऱ्या दिवशी कॉम्पन्सेट करा. अजून 5,000 करून 15,000 करा. आणि मग तो 10,000 होईल म्हणजे महिन्याला 3,00,000 होईल. मग 6 महिने करा मग मला माझ्याशी बोला. तुम्हाला पण सांगतो की 6 महिने आजपासून 10,000 रोज जप करून नंतर आपण बोलू. 10,000 जप करा म्हणजे एका जागेवर बसून नका जाता येता करा पण त्याचं मग काउंट आहे. बघा ना ट्राय करून किती होतं ते. 10,000 एक आकडा सांगितलं तुम्हाला किती पैसे होते आपण कीप अ काउंट ऑफ इट. Okay, what will happen slowly as your japa increases, your mind will be focused. And then as Guruji says, once the mind is focused, if you are very restless or something happens, you come on that seat, just sit quietly and start doing a japa. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Automatically those things which have got an impact on yourself, automatically they will be sidetracked. Try that. म्हणून म्हणाले की म्हणून सदा सर्वदा नाम वाचे वसोदे अहंतामनी पापिणी ते नसोदे. ओके नेक्स्ट मना बीट मानू नको बोलण्याचं ते कोण आता माझ्याकडे लोकच नाही. कोणाला सांगू. युनिट टेल अँड युनिट डिसाइड. विल से नेक्स्ट वन. रमाकांत. Next week I may not. I am going out of station. Next week I You will are not. going out of it. अच्छा then who is there? I don't know. मेरे को कुछ दिख रहा नहीं. Viju, take the next one and then 26th one will take. 26th one Vageshwari starting in Vageshwari group. Just message on the group. Let's to the 26th one. So I'll take 25, right? Yeah, I'll take 25 and Vageshwari take the 26th one. Okay. But she's not there next week, she said, na? She's going to Nashik, she's not there. Okay, she's not there. Then I will take 26, I will take them. Okay. Huh? Okay. Who will say the pledge? Ravi, say the pledge. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasyid Dukkhavad Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army,
courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May Thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat Hari Om. Hari Om. Hari Om.